গ্যাজেটকে দেখানোর জন্য এত আয়োজন কিছু জাজেস ওরা মাথায় দিয়ে ইন্টারনেট শিক্ষা যখন যাওয়া একটা পিপিএইচ এর পেশেন্ট আসলে কি করতে হবে আসলে সেটা had a normal labor, delivered a healthy baby, active management of third stage of labor performed, complete placenta was delivered. Now PV bleeding is excessive 20 minutes after delivery developed. So now we start our patient management. Patient is drowsy and not fine. PV bleeding is excessive and rushes of blood came out. Comfort help. All duty doctors please come and help me for managing this patient. Dr. Amrita, please continue with your message. Dr. Shohan, please check vital parameters of this patient. Also, the patient is 100 per minute, blood pressure is 80 by 50 millimeter mercury, and oxygen saturation is 84%. Okay, Dr. Eric, please open to whiteboard cannula, one for IVB infusion and another for blood transfusion sample ticket. একটু জায়গা খালি রেখে যাতে সারে দিতে দিতে পারি একটা মাইক এনে দেওয়া যাবে এখন ওরা ম্যানেজমেন্ট করা আরম্ভ করছে ঠিক আছে Dr. Tamanna, please give blood sample to patient party and counsel the patient party for patient condition and অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে এই মুহূর্তে আপনি এই দুইটি টিউব নিয়ে আমাদের প্রাথমিক বিভাগে চলে যাবেন এবং সিটিসি ব্লাড গ্রুপিং পরীক্ষাটি করে নিয়ে আসবেন এবং আপনি 2 ব্যাগ রক্ত জোগাড় করেন আমি এই কাগজে আপনাকে লিখে দিয়েছি আপনি এটা নিয়ে প্রাথমিক বিভাগে চলে যাবেন কি পরীক্ষা করতে হবে Dr. Oishi, please inform blood bank for 2 units of blood arrangement urgently. Dr. Oishi, Gyne ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি আমাদের একটা ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আছে উনি হচ্ছে নর্মাল ডেলিভারির পর প্রাইমারি পোস্টপার্টাম হেমোরেজে ভুগতেছে ওনার হচ্ছে আর্টিরিয়াল ব্লাড দরকার 2 ব্যাগ ব্লাড হচ্ছে ম্যানেজ করার জন্য আমরা স্যাম্পল দিয়েছি আপনি অতি সম্ভব ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড আরএস টাইপিং করে আমাদের 2 ব্যাগ ব্লাড Dr. Eric, please introduce intradotic drug in one cannula and give tranexamic acid in another cannula IV slowly. Oxytocin IV 20 units will given through fluid, and cardiotocin is given IV, and albumin is given through IM, and hotel isoprostol is given sublingual. 800 microgram isoprostol give sublingual. Dr. Amrita, please give sublingual 800 microgram of cytokines. Isoprostol. Now we check uterus is not contracted and bleeding is not controlled. So we go for some subjective measures. At first, Dr. Arshi, please help with my knowledge. At first, we check patient's vulva, vagina and cervix, any tear or laceration. Introduce করব Arshi help me
Please help to finish this block. Then at first check vulva and vaginal wall. Anterior, posterior and lateral wall is fine. No tear and laceration was found. Then we check cervical wall. Anterior, posterior and both lateral wall of cervix is healthy. No tear is found. But pelvic bleeding is excessive. Now I put catheter for empty the bladder. Dr. Arshi, please give 10 ml of fluid in catheter and fix the catheter with high of the patient. Now I will check uterine cavity for any leaking bits or placental tissue present or not. Dr. Arshi, please help me. At first, I will breathe anterior lip of cervix with the Wellcome. Then we introduce sponge only forceps into uterine cavity and check any placental bits present or not. If the placental tissue came out, only clotted of blood is expelled out. So uterine cavity is empty, but pelvic bleeding is excessive. So Dr. Tamanna, please inform the patient relative the patient is not fine and the patient condition is deteriorating. Dr. Shohan, please check the vital parameters of the patient. Okay. বাবা, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনার রোগীর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে, কিন্তু এখনো রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না। আপনি কি রক্ত জোগাড় করতে পেরেছেন? আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। জি ডক্টর, আমরা 2 ব্যাগ রক্ত ম্যানেজ করতে পেরেছি। আচ্ছা, আমরা আপনার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে অথবা আমরা পেট থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করব, কিন্তু তাতেও যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয় আমাদের জরায়ু কেটে ফেলতে হবে। আপনি কি এই বিষয়ে সহমত? আমরা অপারেশন থিয়েটারে তুলব রোগীকে? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি তাহলে এই জায়গায় আপনি একটা সিগনেচার দেন এই মর্মে যে আপনি সহমত। Also the patient is 130 beats per minute, blood pressure is 70/40 and oxygen saturation is 70%. So patient vitals is not improving and patient is now fatty and agony. So I will go for refractory PPH intervention management. Dr. Tamanna already taken information consent for operative procedure. At first, I will give bimanual uterine compression. I introduce my right hand to the vaginal uterus and left hand into the over the PVC devices and press the uterus fornix of the uterus and compress the uterus and wait for 5 minutes. If PV bleeding is not controlled, then withdraw my hand. PV bleeding is excessive, so I will go for next procedure, uterine balloon tamponade. Dr. Arshi, please help me. At first, seams introduced and anterior fornix, anterior lip of the cervix grip with the help of Wellcome. And with plain rubber catheter is prepared for uterine balloon tamponade. Condom first introduced into the plain rubber catheter and tightly grip the condom end that any leakage of fluid যেন লিক না করে এবং এই গ্রিপটা খুব টাইট হতে হবে। কোনোভাবে যদি লিক করে তাহলে আর আমাদের এই ক্যাথেটারাইজেশন দিয়ে কোনো লাভ হবে না, কারণ এই ক্যাথেটারের ভিতর দিয়ে যে ফ্লুইডটা আমরা 300 ml ফ্লুইড ইন্ট্রোডিউস করব সেটা দিয়ে ইউট্রাসকে কম্প্রেস করবে এবং ইউট্রাইন যে সাইনাসগুলো সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে এবং ব্লিডিংটা কন্ট্রোল হবে। So plain rubber catheter is prepared for uterine balloon tamponade and introduced into the uterine cavity. With the help of sponge holding forceps, I will introduce into the cervical os and go into the uterine cavity. Dr. Eric, please start 300 ml of fluid into rubber catheter. Fluid is thin, so now I clamp the rubber catheter with the help of artery forceps. Now fix the rubber catheter with the thigh of this patient. After 24 hours, our patient is not improving PV bleeding and uterus is not contracted. Still now, patient is not fine. If available, anti-shock garment also used to this patient.
but our patient is not improving. Now, I will call my senior consultant madam and anesthesiologist for operative procedure. Dr. Oishi, please call to our senior consultant madam. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আমি গাইনে ডিপার্টমেন্ট থেকে ডক্টর খুশি বলছি। আমাদের এখানে নর্মাল ডেলিভারির পর প্রাইমারি পিএইচের একজন পেশেন্ট শকে আছে। ওনাকে হচ্ছে সেকেন্ডারি বান্ডেল পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট করা হয়েছে। আপনি একটু আসেন, এসে ফার্দার ম্যানেজমেন্টের জন্য একটু আমাদের And call to anesthesiologist for operative procedure. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর ঐশী গাইনে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। আমাদের এখানে একজন ইমার্জেন্সি ওটি হবে, 2 ব্যাগ ব্লাড ম্যানেজ আছে। তার হচ্ছে ইমার্জেন্সি ওটির জন্য আপনাকে একটু আসতে হবে। Now, I will prepare our patient for operative procedure and patient transferred to OT room. And with the help of our senior consultant madam, at first I will try our ligation procedure. At first, internal artery and both ovarian artery was ligated, but patient PV bleeding is not controlled. Then our PV suture and other suture is performed, but uterus is not contracted and PV bleeding is not controlled. So I will go for total abdominal hysterectomy for manage this patient. And after hysterectomy, patient party was counseled, and patient party and patient is now still okay. And patient condition is now improving. দেওয়া হয়, দেওয়ার পরে যদি দেখি যে কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাহলে সাথে সাথে আমরা ওটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবো। তাই কিন্তু আমরা ওয়েট করবো না। ওয়েট করবো কখন? যখন ব্লিডিং দেখবো যে আমরা বন্ধ হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা 6 to 24 আওয়ার পর্যন্ত বেলুনটা রাখবো এবং তারপরে গ্রাজুয়ালি 50 ml করে আমরা ফ্লুইডটাকে উইথড্র করে দেখবো যে ব্লিডিং হচ্ছে কিনা। ব্লিডিং হলে কি করতে হবে? ব্লিডিং হলে তোমাকে আবার সেই 50 ml আবার দিয়ে দিতে হবে। আর ব্লিডিং না হলে তুমি গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে করে আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পর পর 50 ml করে কমায় তারপরে একবারই তুমি উইথড্র করে দিতে পারো। ঠিক আছে? যে কথা। আর তোমাদের তো প্রেজেন্টেশন দেখার পরে তোমাদের একটা কুইজ সেশন বাকি আছে, যে তোমরা এই যে উৎসব আমরা হচ্ছে একটা পিপিএইচ ম্যানেজমেন্টের উপর আমরা একটা সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ, এটা ছিল যে আমাদের ইন্টারনি যে গ্রুপটা তারা যাতে এই পিপিএইচ ম্যানেজমেন্টের যে বেসিক স্টেপসগুলি এগুলি আমরা যে প্র্যাকটিস করি, আমাদের কিভাবে নতুন ট্রেন্ডকে এটা সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে যারা ইন্টার্নশিপটা কমপ্লিট করতে পারে। জানি না